Good evening to all present here. Happy Guru Purnima Day. I'm really happy to welcome you all on this auspicious occasion of Guru Purnima. The word Guru means Gu means darkness, Ru means light. So the word Guru means the one who removes the darkness and provides light in life. So I'm very thankful to all my gurus and just want to chant this small shloka and start this program. Gurur Brahma, Gurur Vishnuhu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. I dedicate all the knowledge and the intelligence that I have acquired to all the gurus, namely the first guru, that is our mother, the second guru, our father, then our adhyapaks and all the teachers who have taught us in life, and finally God. So on this auspicious occasion, I'm really pleased, and I would like to quote one small quote about the Guru and go to the program. Guru is not the one who alone teaches, but he has something to give. For teaching is not talking, teaching is not imparting doctrines, it is communicating. So the Guru understands his students and imparts knowledge and ensures that the student succeeds throughout the phases of life, all the phases of life. So I'm happy to have a guest here, Mr. Ashok, who is a very young professor, and he is a part of the Department of Corporate Secretaryship at Guru Nanak College. The reason for me choosing this young guru is I am a Gen X guru. He is a Gen Y guru. So he has more connectivity to Gen Z students because he will be able to understand their feelings much more better. That is the reason for me having Mr. Ashok here. To name a few qualities about Mr. Ashok, he is a very friendly teacher. At the same time, he's also a little strict. He balances his profession such a way that students come to him for any advice or any counseling service. He is a MCOM graduate. He is pursuing his PhD. He's on the phase of completion. He's cleared his set, and he is also cleared his ICAA Inter. So I'm really pleased to have Mr. Ashok here on this live talk show. So I hope that if you have any doubts, students who are watching it live can ask the professor, because I think he will be able to answer your questions well than me. So I welcome you, Mr. Ashok. Please take the Thank you, madam. proceedings in your fold. I'm really thankful Okay, to you. okay. Very good evening to one and all. And I first of all, I would like to thank Dr. Gayatri Harikumar, who during this pandemic time and making the entire youth community and their own students should get benefit out of it. And she has given a topic, and the topic has been discussed among ourselves, and we are finalized. And it is a topic actually, need of the heart as a youth, what we have to do, what is our role and responsibilities. And then first of all, I would thank Dr. Gayatri Harikumar to having this type of channel and doing a very benevolent service and doing this type of programs to the student community. That's very important, and that is actually it is highly commendable. And I am very thankful to you, madam. And hi, participants and viewers. Good evening to one and all present here. And today is a Guru Purnima, as Madam she was quoted in her introductory and inaugural speech. Guru Purnima, Guru, you know pretty well. Mata, Pita, Guru, and Deivam. தமிழ்ல நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம். அம்மா அப்பாக்கு அப்புறம் தெய்வத்துக்கு முன்னாடி குரு. ஸோ இந்த குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு வந்து as a teacher, being a teaching fraternity, being in the teaching fraternity, I'm very happy to give some lecture to the student community about a role of a youth, or how the youth mindset at present generation. Actually, I have prepared a quite number of. I have prepared some information, and I'll be presenting. Okay, I'll be
Okay, I'll be giving some information in the form of PPT at last, and I'll. Okay, madam. Yes, sir. Yes, sir. I can Uh, hear you. okay. No problem. I'm just Do you want checking. do you want me to share the PPT? You want to share the screen, No, or no, you want not to now. share? Yeah, no, I'll continue my speech, and later Please. on at the end of the session, we'll share, ma'am. Yes, sir. Okay, and we have planned in such a way that first we'll give some inputs about the youth and the mindset and the role and responsibility of the youth, and I'll give some inputs about the youth mindset and youth how the youth supposed to be, right? And then I'll present one PPT which consists of some very beautiful information. I hope it will be very fruitful information to all of you. And afterwards, we'll have a question answer session. It's all about some 20 minutes, maximum 20 minutes to half an hour we plan to have. And so this is only a starting. This is only a starting one. And in future, we'll be meeting you with a lot of series, with a lot of very good topics by various personalities. And I'm very happy that today I've been allotted this particular topic. Okay, let's go to the topic. The topic is a mindset of present day youth, or mindset of youth at present generation. That's a very what is that a very important topic. At the same time, it is a very it's a very good topic which is need of the hour. It has to be discussed properly. And now, first I wanted to quote one small story which I read in the newspaper. Just I wanted to quote. Okay, um, you know what is USP? Unique selling proposition. There are many countries in the world, and we know that apart from India, there are many countries. They are supremo power in economy, in ruling, in productivity, in the terms of education, and in everything. Example, when I say the supremo power, when I say the world universally the supremo power அப்படின்னு சொல்லணும்னா, we'll have a we'll definitely get a mindset of USA, United States of America, Japan, UK. But now, during this pandemic, they are all lost their economy. But despite of that, they are best in some. They're best in some arena and some aspects, especially education, job, and all other things. Right? Okay. I said that unique selling proposition USP. Every country, the USP may differ from one country to another country. Let's start with the USP in America is a liberty and the freedom, and USP in UK, it is a sovereignty of a queen. USP in Gulf countries, oil. Like that, in our India, the USP, unique selling proposition, is spirituality, and more than that, the youth power. As Abdul Kalam, former president of India, Abdul Kalam, he has rightly quoted that the youth, we have a huge number of youth in India, and we among in India compared to other countries in the world. So, and when I say what is the USP what is the USP of? Thank you. What is the USP of? What is the USP of India? It does actually. What does it? What is the USP of India? It's all about the spirituality. The spirituality. India, when it is refers to Indian சொன்னாலே வந்து அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா we say it is a spirituality. We give more importance to spirituality. In all other countries, they followed the Macaulay system of education from the beginning onwards. But in our India is concerned, we used to follow the Gurukulam system of learning. That was the ancient system of learning. After the British rules, we have converted ourselves as a Macaulay system of education, examination, chalk and talk, and now we came to online system of education. And when I say the spirituality, okay, I wanted to ask you one question. When I'm talking about the youth, no, I wanted to ask you one question that why we are going for schools and colleges from our childhood schools as a kid, why we are going to schools from the childhood onwards, why we are going and studying to the college at the young age itself, because the answer to the question is because that is the age we can learn the values, knowledge, and the skills, and apart from that, spirituality and everything. And that is the formative part of the life. லைஃபோட மிக முக்கியமான பார்ட் வந்து அந்த யங் ஏஜ். தமிழ்ல சொல்லுவாங்க
ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனாலதான் அந்த ஏஜை வந்து அவங்க ஸ்பெசிபிக்கா வந்து they told that in India, specifically in India, நீங்க எப்ப வேணாலும் படிச்சிட முடியாது, இந்த ஏஜ்ல தான் நீ படிக்க முடியும். So like that, we have the system in such a way that, and ancient days we had a Gurukulam system that was a very disciplined, at the same time very stringent system of education. And later on we have moved into the Macaulay system of education. And you know very well that the values, knowledge, skill that we acquire should develop the nation, should develop and should rule the nation, and also to be the asset of the nation. When we don't get the knowledge, when we don't get the spiritual skills, when we don't get the spiritual skills and knowledge, and apart from that, what are all the values we don't get at our young age, then definitely will be the liability to the nation and will be the burden to the nation. We should not be a burden, we should be an asset to the nation. That's in the hands of the youth. That is actually in the hands of the youth. And when I'm talking, when I'm thinking about this particular topic, this is actually, we are all gathered here, we are all came here to discuss about this topic. This is actually a need of the heart. I hope the better tomorrow will come, not because of this type of lectures, not because of a political upheavement, and not because of something which is given by government. It is all because of individual, better individual changes, or better changes in the individuals. That only changes. That only changes the environment. That only changes the entire. That only changes the entire nation. So this is with a small story, with a very small information. Let's go towards how the youth mindset, and what are the youth actually need, what the youth actually they should concentrate, they should focus us on. The youth should focus us on spiritual values, moral values, and apart from that, knowledges and skills. And then apart from that, they should have very vibrant and optimistic peer team group members, peer team group members. And when I talk about the moral values அப்படின்னு சொன்னா அறம்ன்றது வந்து ஒரு இடத்துல மட்டும் கிடையாது, பல இடத்துல நம்ம ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு அறம் மாறும். I'm going to talk little in Tamil. கொஞ்சம் தமிழ்ல பேசுறேன். அறம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு வீடு ஒரு அறம் இருக்கு. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு வீடு, ஜாதி, மதம், நிறம், இடம் இதெல்லாம் கிடையாது. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு வீடு ஒரு அறம் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம், ஒவ்வொரு வீட்லயும் எடுத்துக்கலாம். ஒரு சில வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, சிவன் கோவில், என்னோட ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன். அவரால் கோயிலுக்கு போவேன், நாங்க 2 பேருமே கோயிலுக்கு போயிட்டு விபூதி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். என்ன ஆச்சு, ஜஸ்ட் ஸ்மால் ஸ்டோரி. விபூதி எடுத்துட்டு போயிருந்தேன். ஃப்ரெண்டு போனோடனே விபூதி கீழே போட்டு அப்படின்னாங்க. நான் சொன்னேன், நீங்க என்ன சாமி கும்பிடாத கும்பலா நீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். இல்ல, பார்த்தா வீட்டு ஃபுல்லா சாமி போட்டோ இருக்கு. என்னன்னா, அங்க அவங்க அப்பா சொல்லுவாராம், சிவன் கோவில்ல இருந்து ஒரு துளி விபூதியை கூட நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது, சிவன் சொத்து குலநாசம். இது வந்து ஒரு மாரல் வேல்யூ, இது ஒரு அறம் ஃபாலோ பண்ணப்பட்டது. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னோம்னா, நிறைய பேர் வீட்டுல இன்னைக்கு கூட அந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கு. சாப்பிடும் பொழுது ஒரு பிடியை எடுத்து சாப்பிடும் பொழுது ஒரு பிடி எடுத்து காக்கைக்கோ அல்லது வந்து எல்லார் வீட்லயுமே நம்மளுக்கு வந்து அந்த பழக்கம் உண்டு. டெய்லி நம்ம சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி கடவுளுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணுவோம், அதை காக்காய்க்கு போடுவோம். ஏன் காக்காய்க்கு போடணும்? நம்ம வயிறு நிறைஞ்சாதான் நிறைஞ்சது கிடையாது. ஒரு ஜீவராசிகள், உலகத்துல இருக்க எந்த ஜீவராசிகளோட வயிறு நிறைஞ்சாலும் அது நிறைஞ்சது. அது மாதிரி ஒரு அறம், ஒவ்வொரு இடத்துல அறம். அந்த மாதிரி moral values, as a youth we should understand the moral values. And number 2, I said that spiritual values is nothing but the culture and tradition. All the spirituality has been inculcated, it has been submerged, it has been attached with with our culture. But now the present generation youth, I cannot say all the youth எல்லாருமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவலா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. எல்லாருமே ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை வந்து டிஸ்லைக் பண்றாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம சொல்லிட முடியாது. We can say that spirituality அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நம்மளோட ட்ரெடிஷன், நம்மளோட கஸ்டம்ஸ், நம்மளோட பிலீஃப்ஸ், இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே அதுக்குள்ளேயே ஒவ்வொரு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இருக்கு. An example, இப்ப நீங்க ஆஃப்டன் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல வந்து நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, many status they used to say that தமிழர்கள் சொல்றதை விட இந்தியர்கள் அன்று ஃபாலோ பண்ண அன்று பயன்படுத்திய அல்லது அன்று இருந்த முறையை இன்று உலகம் பயன்படுத்துகிறது. எக்ஸாம்பிள், சேயிங் நமஸ்தே. What was the habit that before January
we shaken our hand and we say hi or something we used to say. But now what happened? Now the thing is that we are namaste. Okay, across the world we saying namaste. And next, apart from that, earlier days when we go to the barber shop, madam, am I audible? Yes, sir. But signal, you have a signal problem. Please continue, sir. Yeah, yeah, We are yeah. hearing. Okay. We are listening to you. Okay. Mm. Okay, thank you so much. Okay, earlier days we had a system called as when we go for a barber shop or when we go at outside or when we go for a very what is that very congested places where the people used to gather across or the people used to gather across thousands and thousands of number. We have a habit called us to wash ourselves. We take a bath, and when we go for a barber shop, we used to keep our clothes separately because the germs should not come into our home. But now we are following everything. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே அதை தான் ஃபாலோ பண்றோம். சொல்லுவாங்க பழைய குருட்டி கதவு தரடின்ற மாதிரி இன்னைக்கு எல்லாமே நம்ம பழைய காலத்துக்கு நம்ம போயாச்சு. ரீசன் பிஹைண்ட் தட் பிகாஸ் அன்னைக்கு இருந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்றத வந்து ட்ரெடிஷனோட சேர்த்து வச்சிருந்தான். So I don't want to say that you should be very spiritual in the sense you should listen what is that slokams and you should listen all the spiritual things in the sense you don't want to be like that. I'm just saying you just respect your tradition. உங்க ட்ரெடிஷன் நீங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாலே அதுவே வந்து definitely will give you some sort of discipline to you. That discipline will definitely take you to the very good level. And next I wanted to tell you that be more attached with your family. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சிஸ்டத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரே வீட்டுல தான் இருப்பாங்க. அம்மாக்கு என்ன ஆச்சு அப்பாவுக்கு என்ன ஆச்சுன்றதே பையனுக்கு தெரியாது. ஓ அப்படியா, அம்மாக்கு இந்த மாதிரி ஆச்சா இருக்கு, ஓ ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம we will go like that. ஓ அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து விட்டுருவோம். அந்த மாதிரிலாம் வந்து we should not be like that. Because this is the very what is that I can say that as a youngster இப்போ நம்ம கண்டிப்பா இங்க வியூவர்ஸா இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே they are all between the age group of 20 to 30 or 20 to 35. I can have it as 25 to 35 அப்படி வச்சுக்கலாம். And there are few of them will be 20 21 like that. So நம்ம எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ் தான். நம்மளோட ஃபார்மேட்டிவ் டைம் இது. நம்மளோட டைம் நம்ம பேரண்ட்ஸ் கூட நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நம்மளோட டைம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்டர்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். Assume all your parents will be crossed 45 to 50. How many years they will be in this earth with a very good health and with a very good mindset? Very, very, very hardly some 3 decades, 4 decades maximum. And after that, to whom you will speak, to whom you will care. யார் மேல நீ உன்னோட அன்பை காமிப்ப, யார்கிட்ட உன்னோட அன்பை நீ வந்து சொல்லுவ, உனக்கு வந்து அது திருப்பி கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா வந்து போயிடும். ஸோ வாட் ஐ வாண்டட் டு சே that நீங்க இந்த பர்டிகுலரா யூ ஆஸ் அ யூத் what you supposed to do at present, what is the youth mindset. இன்னைக்கு பெரியவங்க கிட்ட பேசினாலே என்ன நினைக்கிறாங்க, இது சரியான பழண்டா, எல்லாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க. பேசுறது தப்பே கிடையாது. பெரியவங்க கிட்ட பேசுங்க, மனசை விட்டு பேசுங்க. பிகாஸ் யூ ஆர் தேர் கிட்ஸ், யூ ஆர் தேர் ஃபேமிலி. அவங்க ஃபேமிலியோட எதிர்காலமே நீங்க தான், ஃபியூச்சரே நீங்க தான். தாராளமா நீங்க பேசலாம். And then next I wanted to quote that and develop your skills, knowledge, and apart from that which makes you to develop, you should develop the skills and knowledge that makes you to grow up, that makes you to develop. That's very important skill. That's very important thing. நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கில், ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு ஸ்கில் இருக்கும். Some person can be very good at embroidery, some persons can be very good at dancing, singing, cooking, whatever. You should develop on that, because the future how it will be we don't know. And I wanted to quote one very small example, and I go to the PPT presentation. And as I promised you that we'll have a maximum of half an hour session, I don't want to waste your um, I don't want to steal your evening, Sunday evening. Now, what I'm telling is that I told that I'll give one small example. So you in our India, specifically in our India, I'm not comparing with anybody who's outside country. In India, India is rich with culture. India is rich with a lot of talents, skills, and we have a lot of skills. இந்த உலகத்துல இல்லாத பல கலைகள் இந்தியால இருக்கு. அதுதான் அவன் வந்து சொல்றான், ஆயக்கலைகள் 64 அப்படின்ற 64 விதமான கலைகள் இருக்கு. அது வெறும் செய்யூர்ல குறிப்பிட்டது தான் 64 கலைகள். அதை தாண்டி wait a minute, 1 minute, I'll just stop camera and I'll come. One minute.
Hello. We'll be back because Ashok sir is having a small technical glitch. He's just getting it ready. I hope that this program is very useful for all of you because generation is that means the generation of students or people who were born after 1990s. I just hand over the mic to Mr. Ashok. Sorry, madam. Sorry for the interruption. No problem. Here. No problem. You can Okay, continue. I was okay. just engaging them. Okay. Thank you. Sorry for the interruptions, viewers. And I was telling that India is consistent. India is a place where we have a lot of culture, where we have a lot of talents, where we have a lot of skills. It is a hub for skill. நம்ம சிம்பிளா சொல்லணும்னா hub for skill. ஒரு ஸ்கில்ன்றதுக்கே வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு என்ன சொல்றான் ஒரு 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 கூடாரம் அல்லது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு பெரிய களஞ்சியம் ஒரு ஒரு ஸ்கில்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு களஞ்சியம் அப்படின்னு சொன்னா சவுத் இந்தியா especially இந்தியாவே சொல்லலாம். We used to study, we used to read in our social sciences that unity in diversity. We are unite and we are diversified by culture, by language, by skills, by worship, everything. We have everything in our India. Like in our India, as a youth, we need to develop some skills. It's the skill refers to it's not reading the textbook, scoring 100 out of 100, and settling in a very good job. It's not a skill. It's not a skill. Your skill refers to everything that without a job, without anything, I can sustain, I can stand, I can lead my life. That's a skill. An example I wanted to say Sushant Singh Rajput. See, the thing is that he has a wonderful skill in acting, but he don't know how to come out of the failures. He don't know how to face this world. And அதை பத்தி பேசணும் நிறைய சொல்லிட்டு இருக்கலாம். I am not here to tell. I'm not here to speak about that, but I'm just quoting that an example. And one novel example that I read in the newspaper that the two couples, they are from foreign and they came to India and they learned a lot of they learned Bharatanatyam. You know, it's a South Indian classical dance. Specifically in Tamil Nadu, it is a classical dance of Tamil Nadu, Bharatanatyam. They learned Bharatanatyam and few more things, few more dances from some other states. And they completely learned, and within 5 years, they stayed here and they learned. What they did, they learned everything and they have gone to foreign and they opened a branch. And they have opened a branch. What happened? Now they're earning a lot and they have done some school. It's called a school of dance, school of classical dances in India. Like they have opened. So you just think the people who coming from foreign and they're learning a skill and going and doing a business. We are in our soil. We are in our India. We should definitely inculcate any one skill that you like. But the present generation, I wanted to say the present generation are more confident or they can do anything and everything, right? And then I wanted to say a final thing that a very final thing that திருமூலர் சொன்ன ஒரு அறநெறி திருமூலர் தெரியல உங்களுக்கு 64 அவரும் வந்து ஒருவர் தான் திருமூலர் சொன்ன அந்த ஒரு நெறியை வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து I'll just read that. Which, yeah, திருமூலர் சொன்னதை சொல்லிட்டு then I'll go to PPT presentation. That will be more interesting, I think so. திருமூலர் 64 நாயன்மார்கள்ல ஒருவர், 18 சித்தர்கள்ல ஒருவர். என்ன சார் நீங்க ரொம்ப கிளாசிக்கலா சொல்றீங்க? நோ. திருமூலர் வந்து 3000 பாட்டு எழுதினார். நான் 3000 பாட்டை சொல்லல, 3 லைன் சொல்றேன். which I personally like, I follow. என்னோட ஸ்டூடெண்ட் நீங்க யார்கிட்ட வேணாலும் போய் கேட்டு பாருங்க, இதுல இருக்க ஒரு லைனை நான் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுவேன், எங்க போனாலுமே ஃபாலோ பண்ணுவேன். And even in my family they say that we speak so nicely. That's not all because of the credit I'm speaking. That is my quality that I appreciate, and I say some good words. Okay, I'll just read. யாவர்க்கும் மாம் ஆவிற்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் ஆவிற்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன்னுரைத்தானே. One more time I'll read. யாவர்க்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன்னுரைத்தானே. முதல் லைன் என்ன சொல்லுது? யாவர்க்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை. எல்லாராலையும் முடியும். நீ வந்து பெரிய பெரிய கோயில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. கோடியா அன்னதானம் பண்ண அவசியம் இல்லை. யாவர்க்குமாம் இறைவனுக்கு ஒரு பச்சிலை. உன்னால முடியலையா? அருகம்புல்ல பறிச்சு போடு. உன்னால முடியலையா? சிவனுக்கு துளசி இலைய போடு.
பெருமாளுக்கு சிவனுக்கு வந்து வில்வ இலையை போடு, பெருமாளுக்கு துளசி இலையை போடு, அம்மனுக்கு வேப்ப இலையை போடு, அதுதான் பச்சிலை. நெக்ஸ்ட் யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை. இதுதான் நான் சொல்லணும். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளோட ஐ கோ டு தி பிபிடி. ஐ டோன்ட் டேக் மச் டைம். யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை. அந்த காலங்கள்ல எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பழக்கம், அறம், த வேல்யூஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் நாட் ஒன்லி தட். வேல்யூஸ் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபாலோ பண்ற டே டு டே லைஃப்ல இருக்கக்கூடியது. அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு இந்த வீட்டுல சமைக்கக்கூடியதுல ஒரு பாகம் மீந்து போச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை காய வச்சு வத்தல் போட்டு திருப்பி நம்மளே நம்ம வைத்து போட்டுக்க மாட்டோம். என்ன பண்ணுவாங்க, பக்கத்துல மாட்டு கழுதை இருந்ததுன்னா அந்த மாடுக்கு போடுவாங்க. யாவர்க்குமாம் பசுவிற்கு ஒரு வாயுரை, போய் கொடு, பசு கொடு. நீங்க பாப்பீங்க பௌர்ணமி, டுடே இஸ் பௌர்ணமி, ரைட்? யூ கேன் see that when the temples are open, the people used to give அவத்தி கீரை கொடுப்பாங்க பசுவிற்கு. ஏன்னா அது தின்ன 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 பாவம், மனுஷன் பண்ண பாவம் குறையும். அடுத்து யாவர்க்குமாம் உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி. இதுக்குதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். எங்க கிராண்ட் மதர் சொல்லுவாங்க, சாப்பிடும் பொழுது கண்ட மெனிக்கு சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிடுற சாப்பாடை முதல்ல பருப்பு, சாம்பார், ரசம், மோர், எழுந்துக்கும் போது என்ன இருக்கோ கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவு அதுல மீதி வைக்கணுமா. ஏன்னா அந்த நம்ம அந்த இலையை எடுத்து ரோட்ல போடும் பொழுது 4 நாய் ஓடி வருமா, அந்த இலையை பிரிச்சு பார்க்குமா, ஏதோ இருக்குமா, அது சாப்பிடுமா, அது வயிறு நிறைஞ்சு அது வாழ்த்துமா, புண்ணியவன் நல்லா இருக்கணும், சாப்பிட்டவன் நல்லா இருக்கணும், போட்டவன் நல்லா இருக்கணும், வாழ்த்துமா. சோ நம்ம வயிறு நிறைஞ்சாதான் அப்படின்றது கிடையாது, ஊரார் வயிறும் நிறைய வேண்டும். அதான் யாவர்க்குமாம் மாவிற்கு, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் பொழுது ஒரு கைப்பிடி. அதே மாதிரி யாவர்க்குமாம் பிறருக்கு இன்சொல் தானே. இது கண்டிப்பா என்னோட லைஃப்ல நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். நீ போறவங்களை பார்த்து வீணா போயிடுவேன், நாசமா போயிடுவேன், விளங்காம போயிடுவேன் அப்படின்னா சொல்லவே வேண்டாம். இன்சொல், ஓகே கவலைப்படாதீங்க, சரியாயிடும். ஒருத்தவங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோயேன், நீ போய் அவங்களுக்கு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் கொடுக்கணும். நல்ல வார்த்தைகள், நல்ல வார்த்தைகள் நீ பேச, they definitely like you and they feel very consoled. நல்ல வார்த்தைகள், நல்ல வார்த்தைகள் பயன்படுத்தணும். ஒரு இன்சொல்னால நம்ம சொல்ற வார்த்தைகள்னால இதெல்லாம் பண்ணாலே இறைவன் அப்படியே டைரக்டா நம்மளுக்கு வந்து they will bless. So this is one of the values that every youth has to develop. I'm more on values. நான் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், படி இத படி அத படி நான் சொல்லல. இன்னைக்கு இருக்க யூத் ஜெனரேஷன், they know what to study, they know what they wanted to be, they are really doing good. I can personally say that as a teacher, எனக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும். சம்டைம்ஸ் அவங்க கிட்ட கேட்டுதான் நானே தெரிஞ்சுப்பேன். எனக்கு எதுனா பர்சனலா காலேஜஸ்ல என்ன ஒர்க் இருந்தா ஐ வில் பி டெஃபினெட்லி அலாட்டிங் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ டோன்ட் பிலீவ் மை கலீக்ஸ், ஐ பிலீவ் மை ஸ்டூடெண்ட் பிகாஸ் தே நோ பிரிட்டி வெல். They are very good in education and everything, but they are I'm telling, they are very lacking behind in the values. They don't know how to manage their life. Regarding that alone, I'm going to give a very small piece of information. And now I shall present the PPT. That's all about some 10 minutes. That's all. Okay. Ma'am, shall I present the PPT? Yes, sir. Please do that, sir. You can share your screen. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Ma'am, can you see the PPT? Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Okay. Let's come to the topic. This is the core discussion about the topic, which talks about the 360 degree. It's not only the values alone. இப்போ நான் ரொம்ப values பத்தியே நிறைய பேசினேன். values மட்டும் இதுல கிடையாது. We are going to see all the aspects of the how the youth supposed to be and everything, right? And let's read some information about that. Okay. And believe in their abilities to compete the win best in the world in every field. As I told you, I don't want to make a complaint, or I don't want to say that the youth are useless. No, they are very good in education. They're doing best and best. The Indian youth, that is specifically the Indian youths, are most wanted in the US and UK in terms of technology, in terms of what is it, intellectual property, that what they have in their, what they have as a skill, what they have as a knowledge. Rather than a skill, I can say it is a knowledge. A good sign of an Indian youth mindset is that they realize that education is alone a formidable weapon
or hope for the future. It's a preventive weapon. It's a formidable weapon that take from the present situation to the next situation, or the best situation, I can say. They are looking for the opportunities to prove the talents. Of course, our Indian youths are they're looking for an opportunity, and they're doing best. They are more responsible. I can say they are more responsible in general. So how can you say that we are more responsible? Yeah, I can say our parents, our grandparents, they are not much concerned about that we should buy a property or we should buy an apartment. We should make our parent to be more sophisticated, or make a parent to live in a more sophisticated environment. They are not like that. But our kid, specifically the kids, right now they have every kid have a mindset. I used to speak with my college students. They say that what is your aim? I used to settle in a very good job and I used to buy a property. There I should see my parents are living in the best way. That they say used to say that. And next I'll move on to the next slide. Being a youth, what are the characteristics? What is the treasure being a youth? If you are a youth, uh, what way you can feel best, or what way you can feel good that you are a youth? Your youth is actually, when I say youth, it's the best time to be rich at the best time to be poor, I can say. சொல்லுவாங்கல்ல, யூத்னா, அதாவது யூத்னு சொன்னாலே இந்த சின்ன வயசுல சம்பாதிச்சாதான் உண்டு. அதே மாதிரி சின்ன வயசுல இழந்துட்ட உன்னால சம்பாதிக்கவே முடியாது. Example, we can see Saravana Selvaratnam stores is one example. They came to Chennai, in Tinagar, in the Ranganathan Street. They came to Chennai with a very, very minimum amount, and they started a very small petty shop. Now they are the giants. And youth is such a wonderful thing. Youth is such a wonderful thing. Yeah, youth அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் தானே, வைப்ரேஷன் தானே. Youth comes but once in a lifetime. Remember, youth comes but once in a lifetime. உன்னோட வாழ்க்கையில இளமை அப்படின்றது ஒரு தடவை தான். ஒரு பிறப்பெடுத்தால் குழந்தை காலம், இளமை காலம் மற்றும் முதுமை காலம். அந்த இளமைன்னு சொல்லக்கூடிய 45 வயசு 50 வயசு கூட நீ இளமைன்னு சொல்லிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. உனக்கு சம்பாதிக்கலாம். That's called as in the beginning I told, it is a formative time. It is a formative, உருவாக்குவதற்கான ஒரு வயது, இளம் வயது. சொல்லுவாங்கல்ல, இளமையில் கல், முதுமையில் மகிழ்ச்சி. ஔவையார் சொன்னது. கல் மீன்ஸ் நாட் அதர் திங். கல் மீன்ஸ் கல்வி. ஒருவன் இளமையில் கல்வி கற்றால் முதுமையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பான். That's the word I wanted to quote over here. The youth is not a lifetime. Youth is not a time of life. Now, please read the word, point number 4. Youth is not a life of time. It's not a time of life. It's a state of mind. வாழ்க்கையில 18 வயசுல இருந்து 38 வயசு இருக்கும் தான் சார் யூத்தா சார்? கிடையவே கிடையாது. 68 வயசுல இருந்தா கூட நீ யூத் தான். உன்னோட மைண்ட் எப்படி இருக்குன்னு. Sometimes we used to see there are some students, they used to be very, very, very reserved, and they're very reserved because they are such a way that they are not youth. They are very reserved, and they are very traditional, and they're very hesitant to do some work. But there are some aged people, they're so jovial with the students, they're so jovial with the family members. They're always energetic and smiling, and even the family members they love to speak with them. And we have a last, and youth is about only thing worth having, and that is about only thing. Next, we have a powerful potential in our youth. We must have a courage to change the old ideas, practices, so that we may direct the power toward the goal, good ends. You can ask me the question, sir. You told that last point நீங்க சொல்லிருக்கீங்க, youths are courage to change the old ideas. So நீங்க தான values follow பண்ணனும்ன்றீங்க, old ideas நீங்க change பண்ணனும்னு சொல்றீங்கன்னு கேட்கலாம். Remember, the values has to be followed, tradition has to be respected, but the superstitious has to be delisted. Superstitious has to be eradicated. Example, Sati is the system. It has been completely eradicated. And remarrying, that has been completely that has been newly what is it? A widow. A widow should live as a widow throughout her life. No, that has been eradicated. Women, பெண்கள் வேலைக்கே போக கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு பெண்கள் தான் பாதி வேலைக்கு போறாங்க. Take in case of I wanted to say the place where I am working, we have a lot of women teachers in our college rather than the gents teachers. I'm sorry, Gayatri madam, I'm just giving it as an example. No, I'm happy for that quote, sir. You are giving us more credit here. Yeah, definitely. We can say பாரதி கண்ட கனவு வந்து பலிக்குதுங்க. ஆணும் பெண்ணும் நிகர் என கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல. ஆமாம், நிகர் எல்லாத்துலயுமே. நம்ம வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல இருந்து விண்வெளி வரையும் போயாச்சு பெண்கள். So I'm saying here,
please read the last line, that we must have a courage to change the old ideas and practice so that we may direct the power towards the good end. And in my family, I wanted to give one example. In my family, nobody have sent the female for a job. And I personally wanted to tell you, my missus, she's working as a software engineer, and I allowed her. And I always used to encourage her, job is first. You concentrate. You are very studious. You concentrate and you develop yourself, because we need to be such a what is that, innovative in nature, by the way of encouraging others. And we should come out of the superstitions. That I wanted to tell you. Okay. Next, the youths are, and next slide I'll go. uh, youths are creative. Generally, this இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா admit பண்ணி ஆகும். The present youths are creative, confident, knowledgeable, competitive, approachable, assured, unorthodox, open to change, analytical, passionate, outspoken, engaging. Of course, madam, you would have witnessed in your department, in our college, we have seen a lot of creative kids. They Yes, do sir. wonders. Yes, and confidence, and they have a lot of confidence. We used to fear to talk with the teachers, we used to fear to talk with the elders. They are more confident. They're so bold to ask many questions to everyone, irrespective of the age, irrespective of the place. But that's also a problem actually nowadays. And competitive and approachable. And when we say unorthodox in the sense, the most of them, see, when you take in case of that orthodox people, they are from particular religion, particular community, where specifically we say the Brahmins or something, no, the North Indians, Islamic. When we say they're called as Islamic, they are also in unorthodox. They are also orthodox, and Brahmins are also in orthodox, and as Muslim and Christians, they are also in orthodox. But now we are all joined together and studying at the same place, as a friend, as a brother, as an Indian. More than that, as an Indian, we are sitting and we are studying together. We are unorthodox. We never show our what is that, our personal religion, or personal likes and dislikes at the place where we are studying or where we are working. They're open to change. When you speak with the other சொல்லுவாங்க, when you speak with the youngster, they easily change. But when you speak with your father, they won't change, because there's one famous statement that the habit hardly dies. பழக்கங்கள் அவ்வளோ சீக்கிரத்துல விட்டு போகாது. நீ சின்ன பசங்க ஒண்ணுமே இல்லை, ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னனால, ஒரு சின்ன மரம் இருக்கு, நீ அதை எப்படி வேணா வளைச்சு கட்டலாம். ஏன்னா அது நல்ல பிளெக்சிபிளா இருக்கும். லைக் யங்ஸ்டர்ஸ், ஒரு நல்ல வளர்ந்த மரம் இருக்கு, அது நட்டுன்னு நிற்கும். அதை நீ ஒண்ணு அறுக்கணும், இல்ல அதை அப்படியே விட்டுறணும். That something is called as the open to change. Youngsters are open to change, but the people who have grown up, they're very hesitant to change, and they're passionate, outspoken, and engaging. And next, I wanted to give this is the special characters which I found among the Indian youths, that to eliminate the caste system, the present youth are more concentrate, and they are more keen, and they're very good on fully eliminate the caste system discrimination from the Indian society. My friend, he used to say he's a chartered accountant. He's from a backward community. I'm from the forward community. I don't see anything such a way that, but he says that once we got the degree, we got the job, we have to forgive, or we have to give up our caste. He used to say that. And to eliminate the EWS reservations and state reservations, NRI quotas, to eliminate the practice of dowry from the society. Earlier days, ஒரு பொண்ணை கட்டி கொடுக்குறாங்கன்னா கடவுள் கிட்ட என்ன தெரியுமா அம்மா அப்பா வேண்டுவாங்க, பொண்ணு குழந்தை பிறக்கணும், வேலை கிடைக்கணும், அதெல்லாம் வேண்ட மாட்டாங்க, என் பொண்ணு கண்கலங்காம வாழணும்னு வேண்டுவாங்க. காரணம் என்ன, அந்த காலத்துல dowry system part and parcel of the family. But now I don't find the dowry system at all. To eliminate the religious hatred from the society, we don't see religious. We, as a student, as a youth, we never see the religious things at the place where we study or work, or where we have a friendship. These are all the special characters that we can find it from the present generation youth. Right. The next slide is about what is so painful when I come to the negative side. நான் யூத்தை பத்தி ரொம்ப ஒரு முதல் 4 ஸ்லைட்ல வந்து அவங்கள பத்தி நிறைய சொன்னேன். ஓகே, அடுத்த ஒரு 2 ஸ்லைடு வந்து ஓகே, there are some painful things we could see the present scenarioல. இது கேட்டுட்டு இருக்க ஒரு வியூவர்ஸ்க்கே தோணும், என்ன இது நம்மளை பத்தி இவ்வளவு புகழ்ந்து சொல்றாங்களே, நம்மளா அப்படியா தோணும். பிகாஸ் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்க என்னென்னலாம் பண்றீங்கன்னு. பட் there are some painful things. அது வந்து உங்களை சொல்லி குற்றம் கிடையாது. The thing is that the technology made you to be like that. And next, the present technology and the present generation that made you to be like that. Be in the அதாவது ஊருடன் ஒற்று வாழ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீ தனியா நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சா கூட ஊர் உன்னை மாத்திடுது.
Example is that most of the Indian youths are living the life, let it be. And they have personal ego that destroy everything. They have an ego. Yes, நான் பார்த்திருக்கேன் சில ஃபேமிலியில, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஃபேமிலியே பார்த்திருக்கேன். அம்மா இதெல்லாம் திட்டிடுவாங்க, பையன் என்ன பண்ணுவான், எங்க அம்மா வந்து பேசுறது நான் பேச மாட்டேன், உங்க அம்மா தானே போய் பேசு, நோ அவங்க வரட்டும் பார்த்துக்கலாம், நானா அவங்களா. தட்ஸ் an ego. That's very dangerous. If you love the people, then be the bigger person, skip the E. உனக்கு உண்மையாவே ஒருத்தவங்களை பிடிக்கும்னா ஈகோல இருந்து ஈ எடுத்துறேன், பேலன்ஸ் என்ன இருக்கு, ஜிஓ, கோ வித் தி லவ்ட் ஒன்ஸ். விட்டுட்டு போ, பரவாயில்ல, தப்பு பண்ணா பண்ணிட்டு போறேன். நானும் எப்படி தெரியுமா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னதான் நான் சொல்லிக்க முடியும், பரவாயில்ல விடாது, அவன் குணம் எனக்கு தேவை, அவன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எனக்கு அவனை பிடிக்கும், அதனால நான் அவனோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கேன். And even with my wife, no, what I used to do, she used to scold sometimes, she used to speak sometimes hard, but I see only the good things from her. Okay, அவ ஏதோ அவன் டென்ஷன்ல பேசுறா, we should not take that in a very, அதுக்கு பெரிய உருவங்கள் கொடுத்து நம்ம மனசுல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இது கொண்டு வரக்கூடாது. Next, the most of the people have made relationship the status symbol. That's a very important. பணம் இருந்தாதான் பழகுவேன், காசு கொடுத்தாதான் அப்பா அம்மா மதிப்பேன், நான் கேட்டதை வாங்கி கொடுத்தாதான் அப்பா அம்மா, இல்லைன்னா அவங்க அப்பா அம்மா கிடையாது. எனக்கு டீச்சரா மார்க் போட்டாதான் அவங்க டீச்சர், இல்லைன்னா அவன் வேற யாரோ. எனக்கு காலேஜா என் ஃப்ரெண்டா என்னை வந்து பைக்ல கூட்டு போனாதான் அவன் ஃப்ரெண்டு, எனக்கு பைக் இருந்தா தான் நான் காலேஜ் போவேன். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன். The expectation made our relationship a status symbol, and most of the people and losing the interest in the concept of joint family. Of course, நாங்கெல்லாம் joint family ல வளர்ந்தோம். இப்ப குழந்தைங்களுக்கு adjustment, they don't like what is adjustment. I think they don't know how to adjust because they're living in a nuclear family. Daydreaming, எல்லாமே கனவு, டிவியை பார்க்கறது, டிவில இருக்க மாதிரியே தன்னை நினைச்சுக்கிறது, கனவுலயே வாழ்க்கையை ஓட்டுறது. And last point I could see in most of the family, in every family. Wait a minute, man. Okay. Yes. Yes. It's okay, sir. Please. Right. No. This is not okay, sir. This is okay. Okay, right. Okay. Okay, ma'am. The last point, I'm just saying about please read the last point. They are wanting freedom from the parents while staying at home and being financially dependent on the parents. Actually, இன்னைக்கு நிறைய வீடுகள்ல நம்ம பார்க்கலாம், உனக்கு பேரண்ட் வேணும், பேரண்ட் சம்பாதிக்கிற இன்கம் வேணும், ஆனா பேரண்ட் உன்னை ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடாது, ஏன்னு கேட்கவே கூடாது அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல இப்போ இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அப்படிதான் இருக்காங்க. I keep the personal request to all of you that please speak with your parents. உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க, அம்மா நீங்க இப்படி பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல, வாய் விட்டு பேசுங்க, மூஞ்சால அடிக்கிறத வாய் விட்டு பேசுங்க. அவங்க வேணும், அவங்க பணம் வேணும், அதாவது அவங்க பணம் வேணும் ஆனா அவங்க வேணாமா, இந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. The last point that I could see in the most of the houses, I made a complete request to you, please respect your parents. Parents இல்லாம நீங்க கிடையாது. You are not you're self made. நீங்க அப்படியே பூமியில சுயம்பா உதிக்கல, உங்க பேரண்ட்ஸால தான் இந்த பூமியில இந்த உலகத்துல இருக்கீங்க, இவ்வளவு ஒரு நல்ல பிளேஸ்ல இருக்கீங்க. So be very obedient kid to your parents, or at least be a kid to your parents. That's what I wanted to say. The next slide, I'll go to the next slide. That's this is all the very common treating a woman. The first point is very important. The present generation kid the treating a woman, respect a woman. I repeat, respect. A woman is not a toy. I think you know why your parents don't allow your sister to step out of home unnecessarily, all because of the impact of TV, movies and scripts. I told you, right? Actually, the values la pengala madikradhume oru value da. That's your responsibility. இன்னைக்கு மூவிஸ் என்ன பண்ணுது, டிவி என்ன பண்ணுது, பெண்களை வந்து தவறா அவங்க எல்லாருமே வாழ்க்கையில தவறு செய்யக்கூடியவங்க தான், அந்த தவறை மட்டும் சித்தரிச்சு ஒரு பெண்ணை வந்து தவறா காமிக்கிறதுனால அத்தனை பையனும் தப்பு பண்றான். அத்தனை பையனும் அது தப்பு பண்றதுக்கு மெயின் காரணம் இல்ல, அத்தனை பெண்களும் தப்பு பண்றதுக்கு காரணம் மூவிஸ், சினிமாஸ், சோசியல் மீடியா. அண்ட் நெக்ஸ்ட், நோ லாங்கர் ரீடிங் அ புக்ஸ், மேகசின். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப இருக்க ஜெனரேஷன் யாரும் புக் படிக்கிறதே கிடையாது. அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் treat the celebrities as God rather than never treat the celebrities like God. Never treat the celebrities like a God. They too are humans and acting just for the profession like yours. Just treat your parents and life partner like God. That's the third point is very important. I wanted to say that நீ வந்து ரஜினி ஃபேன், கமல் ஃபேன், விஜய் ஃபேன், அஜித் ஃபேன், நீ அதெல்லாம் வேணாம், அவனை கடவுளை நினைக்காது. உன் கண் கண்ட தெய்வம் உன் பேரண்ட்ஸ், உன் கூட இருக்க உன்னுடைய பெட்டர் ஹாஃப். They are your God. Don't treat the celebrities as a God. They are humans.
They cannot do magics. They cannot change your life. Next, most of the people think the suicide is an option when they fail something they want. Suicide is never an option. There are always better way to lead a good life. I said SSR, Sushant Singh Rajput, is a it's really undigestible one. He can opt another life, but I don't know what the problem he's supposed to be in that place. They are addicted now. The present generation youths are addicted to their mobiles. Of course, we know. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு பசங்க வர சொன்னா சார் நெட் காலி. ஏன்டா இவ்வளவு சீக்கிரம் நெட் காலினா நைட் ஃபுல்லா பப்ஜி கேம் விளையாடல சார். பப்ஜி, TikTok, all these things. Now they banned the TikTok. Most of them they felt they lost the right hand. டிக்டாக் பேன் பண்ணது நம்ம உடம்புல இருந்து ஒரு ஆர்கன்ஸை இழந்த மாதிரியே ஆயிடுச்சு அவனுக்கு. தே நோ தே ஆர் டூயிங் ராங் பட் ஸ்டில் கேன் நாட் ஸ்டாப் டூயிங் இட். அவங்க பண்றது தப்புன்னு அவங்களுக்கு தெரியும், ஆனால் அதுலேருந்து அவங்களால வெளியே வர முடியுது. லேக் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஈவன் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் அவர் ஓன் கல்ச்சர். லேக் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஈவன் டிஸ்ரெஸ்பெக்டிங் அவர் ஓன் கல்ச்சர். நம்மளோட கல்ச்சரையே நம்ம மதிக்கிறது கிடையாது. நம்ம சொல்றோம், டே நாளைக்கு காலையில வந்து கிரகணம்டா, யாரும் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, குளிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும். நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆமா எவன் கிரகணத்தை கண்டுபிடிச்சான், இவங்க தான் இன்னும் பார்த்த மாதிரி பேசுறாங்க. ஸோ வி டோன்ட் ரெஸ்பெக்ட் அவர் கல்ச்சர். நம்ம கல்ச்சரை நம்மளே மதிக்கலன்னும் பொழுது எப்போ வேல்யூஸ் வரும், எப்போ நம்ம டெவலப் பண்றது? when you have a values, you'll have a discipline. When you have a discipline, you can go higher. When you don't have a value, you will not have anything. That's what I wanted to say. The next slide, last but not the least, this is the general statement. Youth are not homogeneous mass of entry. They wide vary from age, gender, religion, etc. Those sayings are general. They're impatient. Present generation youth are impatient, intolerant, ninhi, disrespectful, selfish, not principled. They don't have principle, unreliable, and rebellious. And the next slide, it's all about very important thing. In the beginning, I've told that the present generation kid should definitely concentrate on moral values, knowledge, skills which you develop, knowledge and skill which develops you. எந்த knowledge எந்த skill படிச்சா நீ பெரிய ஆளா வரலாம், அத கையில ஆயுதமா எடு. Spiritual values. And then respecting our tradition. Our tradition is to be respected. Rather than respected, it has to be kept it as a treasure. நீ மதிக்க வேணும். மதிக்கிறதையும் தாண்டி இன்னும் ரொம்ப பெருசா விஷயம்னா அதை பாதுகாத்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சொல்லு, இல்லைன்னா அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறதே இல்லாம போயிடும். அண்ட் ஆப்டிமிஸ்டிக் பியர் குரூப், யூ ஷுட் ஹேவ் ஆப்டிமிஸ்டிக் பியர் குரூப். இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அதே SSR சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத். நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், டே இல்லடா வாழ்க்கையில எவ்வளவு இருக்குடா, தற்கொலை ஒரு முயற்சி கிடையாதுடா, நம்ம இருக்கலாம்டா, நான் பாத்துக்கிறேன்டா அப்படின்னு ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு கூட இருந்திருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நல்ல குரூப் வெல்விஷர் கூட இருந்தா அந்த மாதிரி முடிவு எடுத்துக்க மாட்டான். இன்னைக்கு இருக்க நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து காதல்ல தோல்வினா உடனே தூக்கு போட்டுக்கிறது, வீட்டுல திட்டினாங்கன்னா உடனே வந்து சுசைட் அட்டம் பண்றது. நோ, suicide is not a solution. We have a lot way to prove ourselves in front of them. That's what I say, that you should have and you should choose the friends such a way that they must be optimistic in nature. And there are the famous quotes which I wanted to tell by the Swami Vivekananda and Abdul Kalam. When I say youth, you can read. The first quote is that I have met 18 million youth. Each wants to be unique, said by Abdul Kalam. Don't fear for facing failure in the first attempt. முதல் தடவை ஃபெயில் ஆயிடுறேன், இப்ப நான் கூட பேசுறேன், சரியா பேசுறேன்னு கவலையே படக்கூடாது. பிகாஸ் ஈவன் சக்சஸ்ஃபுல் மேத் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஜீரோ. பெரிய மேத்தமெட்டிக்ஸ், உலகத்தையே மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் சொல்றாங்க. ஆஸ்ட்ராலஜி, இந்த சாஸ்திரங்களே மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல தான் வருதுன்றாங்க. அந்த மேத்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதே ஜீரோ தான்டா. All power, next, this is the very famous word my professor have said in my college days. All power is within you. You can do anything and everything. எல்லா பவரும் உன்கிட்ட இருக்கு, நீ என்ன வேணா பண்ணலாம். You cannot change the final picture. You cannot change your future, but you can change your habit, and survey your habit will change your future. Yeah, உன்னோட எதிர்காலத்தை மாத்தக்கூடிய அந்த ஒரு அதிகாரம் உன் கையில் இல்லை. நீ பிறக்கும் பொழுதே உன்னை பத்தி எழுதப்பட்ட சாஸ்திரங்கள் உண்டு. ஆனால் உன்னோட பழக்க வழக்கங்களையும் உன்னுடைய ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் நீ மாத்தினா, surely your habit will change your future. Said by Dr. Abdul Kalam. நான் அதான் சொல்றேன், உங்களோட வேல்யூஸ், உங்களோட way in which you live the life, please change it. Definitely you will find a good change. And finally, this is the suggestion. That's all. This is the last slide. A suggestion to all of you. What is the heading I said? I'll bold it. Ma'am, can you see the heading? Yes, sir. It's seen. Can you read, ma'am? How to overcome depression
and addiction to online games, social media, etc. Okay, thank you so much, ma'am. Yeah, this is actually my friend and even the host, Dr. Gayatri Harikumar, madam, and my missus. They are all asked to give some tips ஒரு சொல்லுவாங்களே ஒரு signature note மாதிரி. This is personally I used to follow. It may suitable to you or not. You at least follow one thing from one particular point from this slides. Okay, read motivational statements given by Sir Abdul Kalam, Swami Vivekananda ji, etc. Hitler, and you know that Hitler is such a great person. He has given the discipline or the dictionary. நீங்க அவங்களத ரெஃபர் பண்ணலாம். Next, apart from that, there is one famous person. I'll tell you. I forget. Uh, and Karl Marx. Yeah, Karl Marx. Karl Marx is a father of capitalist economy, and he told many things. And you can read that famous statements that you can search it in the Google. Just take a picture. Whenever you feel down, you just read. You don't want to be go another part of your life. You just read the statement. That will give you some spirituality. நான் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்லட்டுங்களா, சொல்லிட்டு நான் அடுத்த பாயிண்ட் போடுறேன். என்னோட லைஃப்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். என்ன கேட்டாங்க பசங்க, சார் நீங்க அக்கௌண்ட்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி தரீங்க, உங்ககிட்ட இருந்து கத்துட்டு போயிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாளைக்கு உங்களுக்கு எதிராக டியூஷன் சென்டர் வச்சா என்ன சார் பண்ணுவீங்க, இல்ல அவங்களோட டீச்சர் என்ன பண்ணுவீங்க சார் கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி தட் ஐ எம் இன்ஸ்பயர்ட் த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஐ கேன் டேக் அ கிரெடிட் தட் ஐ எம் இன்ஸ்பயர்டு டீச்சர். அண்ட் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு என்னன்னா ஒரு கதை தான் இது. ஒரு காட்டுல ஒரு தேனி தேநீர் கூடு கட்டுது. வேடன் என்ன பண்றான், அது தேனி கூடு கட்டி முடிச்ச உடனே அது மேல கல்லை எரிஞ்சு தேனியை பிழிஞ்சு எடுத்துடுறான். அதை பார்த்து இன்னொரு ஒரு ஒரு விலங்கு, காட்டு விலங்கு தேனியை பார்த்து கேக்குது, ஏ தேநீர், உனக்கு என்ன கோபமே வராதா? இந்த மனித இனம் பாத்தியா, நீ சம்பாதிச்ச உழைப்ப அவன் திருடி அவன் பணமாக்குறான், உனக்கு கோபமே வராதான்னு அந்த தேனி கிட்ட கேட்டுதான். அந்த தேனி சொல்லுச்சான், இதை நான் வாட்ஸ்அப்ல தான் படிச்சேன், இது என்னோட வார்த்தைகள் கிடையாது, வாட்ஸ்அப்ல படிச்சேன். அதுக்கு அந்த தேனி சொல்லுச்சான் சிரிச்சுக்கிட்டே, எனக்கு கோபமே வராது, நீ என்ன இப்படி ஒரு முட்டாள் தேனியா இருக்கேன்னு ஒரு விலங்கு கேக்குதான். அதுக்கு அந்த தேனி சொல்லுதான், என்னன்னா மனிதர்கள் என்னிடம் திருடத்தான் கத்துக்கொண்டார்கள், என்னிடம் மட்டும் திருடத்தான் முடியும், என்னிடம் இருந்து திருடத்தான் அவர்களுக்கு முடியும், ஆனால் அந்த தேனியை உருவாக்குவதற்கான வழிமுறைகளும் சூத்திரங்களும் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். என்ன சொல்லுச்சு தேனி? மனிதர்கள் என்னிடம் இருந்து திருடத்தான் அவர்களுக்கு தெரியும், ஆனால் அந்த தேனியை உருவாக்கும் சூத்திரம் இறைவன் எனக்கு மட்டும் கொடுத்திருக்கிறான், அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதே போல நம்ம லைஃப்ல இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரீட் பண்ணும்பொழுது we never go down, we'll boost ourselves by our own thoughts and ideas. And the second one, listen some instrumental music. What is instrumental? Don't listen the words. இன்னைக்கு பாருங்களா, கானா பாட்டு என்னமோ மோசமான வார்த்தைகள் எல்லாம் பாடல் வருது. வார்த்தைகள் மனசை சஞ்சரிக்கும், வார்த்தைகள் மனசை அலைப்பாய வைக்கும், வார்த்தைகள் வேண்டாம். வார்த்தைகள் அற்ற இசை கருவிகளை கொண்ட சில பாடல்களையோ அல்லது சில இசையை கேளுங்கள், இசை கருவியால் உருவாக்கப்பட்ட இசையை கேளுங்கள், மனதிற்கு மிகவும் 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 நல்லதாக இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், நீங்க இளையராஜாவோட பிஜிஎம், இளையராஜா சாங்கோட பிஜிஎம் நீங்க கேட்டு பாருங்க, you will definitely get a very good sleep. You listen to A.R. Rahman BGM or instruments such as the music which are composed as an instrument, அதை நீங்க கேட்கலாம். And sit and speak with your parents, spend some time. நான் அதான் சொல்றேன், ஒரு நாளைக்கு ஒரு 5 நிமிஷமாவது உங்க அம்மா அப்பாவோட உட்காந்து பேசுங்க. அம்மா பரவாயில்லையா, கால்வலி பரவாயில்லையா, அப்பாக்கு எப்படி இருக்கு, எப்படி எல்லாம் ஏதோ கேளுங்க, தப்பு கிடையாது. Then laugh out with elders and youngs. This is a very important thing. I personally telling you, those who feel you are very depression or you are not actually sorry, you are not respected, whatever the way you feel, I'm telling you, laugh out with elders or young kids. குழந்தைங்கள்டையும் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா ஸ்கிரீன் பின்னாடி ஒரு சின்ன பையன் வந்துட்டு போயிருப்பான், அவன் மேல எங்க அண்ணன் பையன் தான். He used to be always with me. Laugh out with the elders and young kids because they don't speak to hurt you. அவங்க உங்களை என்னைக்குமே காயப்படுத்த மாட்டாங்க. குழந்தைங்களாவே பேசும். நீங்களும் அந்த குழந்தைங்களாவே உங்களை மாத்தி கொஞ்ச நேரம் இருந்து பாருங்களேன், அது ஒரு தனி உலகம். குழந்தைகள் உலகம் ஒரு தனி உலகம். அதுதான் சொல்லுவாங்க, உன்னை இறக்கி வைத்தால் மனம் வலிக்கிறது, உன்னை தூக்கி கொண்டால் கை வலிக்கிறது. குழந்தைகளின் உலகம் தனி உலகம். அதே போலதான் பெரியவங்களும். அவங்களுக்கு சும்மா வாயை கலருங்களா, அந்த காலத்துல நீங்க எப்படி பாட்டி இருந்தீங்கன்னு கேளுங்களேன். they say their stories. கொஞ்சம் போர் தான் அடிக்கும், கேளுங்க, பரவாயில்ல, இப்பதான் கேட்க முடியும். அவங்க போயிட்டாங்கன்னா யார்கிட்ட கேட்க முடியும்? சோ பிகாஸ் எல்லாருமே ஹியூமனா பிறக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பிறப்பு இருந்தா இறப்பு இருக்கும்ல, அதுவே ஓல்டு பீப்புள்ஸ்லாம் சொல்லவே வேண்டாம். ஓகே, லேர்ன் குக்கிங் ஃப்ரம் யுவர் பேரண்ட்ஸ். அஃப்கோர்ஸ் குக்கிங்
most of the people will say நான் பொம்பளையா சமையல் பண்றதுக்கு. நோ இது பொம்பளைக்கான ஜாபே கிடையாது. நான் சொன்ன பிகினிங்ல ஆயக்கலைகள் 64 சொன்னேன். அதுல ஒரு கலை வந்து சமையல் கலை. இங்கிலீஷ்ல கல்னரி ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னுவாங்க. நம்ம நலதமயந்தி நலவெண்பால பாத்தீங்கன்னா நலன் வந்து சமையல்ல மிக சிறந்தவன். அதனாலதான் நலபாகம் அப்படின்ற அந்த பேரு ஏன் வந்தது? Because Nalan have some baham to do how to prepare the food. So that's the reason that's called as Nalabaga Nadrajan. அப்படின்றது பேரே அதனால தான் வந்தது. That's that. Learn some cooking habits or learn some cook from what is the cooking recipe from your parents, grandmothers. உங்க grandmother வந்து ரொம்ப சூப்பரா ஒரு டிஷ் பண்ணுவாங்க. அது உங்க அம்மாக்கே தெரியாது. அவங்க இந்த லீவ் டைம்ல அவங்களோட உட்கார்ந்து சேர்ந்து அதை கத்துக்குங்க. Because I told you that the tradition and the values has to be preserved, has to be kept it as a treasure. And some people spend some time with the nature. இயற்கையோட உங்களோட நேரங்களை வந்து செலவழிங்க. சாயங்காலம் 5:30 மணி ஆயிடுச்சா, என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் ஆஃப் பண்ணிட்டு மொட்டை மாடிக்கு போயிடு. லுக் அட் தி ஸ்கை டியூரிங் சன் டஸ்க் அண்ட் சன்ரைஸ். சூரியன் அஸ்தமிக்கும் பொழுதும் சூரியன் உதிக்கும் பொழுதும் எது முடியுதோ அதை பாரு. உனக்கு பிடிச்ச பாடல்களுக்கு எது? கார்டனிங். உங்க அபார்ட்மெண்ட்ல மேல யார் வீட்டுலனா கார்டன் இருக்கா? யூ கேன் see the gardening and you can read the books and finally you can develop your spiritual values. This all the things if you follow, I hope this is the basic rudimentary things you need to follow. ஏன்னா சார் யூத்துக்கு மைண்ட் செட்டுக்கும் இதுக்கு சொல்றீங்க. நோ இதை டெவலப் பண்ணினா உன் மைண்ட் செட் நல்லா இருக்கும். உன் மைண்ட் செட் நல்லா இருந்தா யூ கேன் டூ வண்டர்ஸ் அண்ட் வண்டர்ஸ். தேங்க்யூ so much. Ma'am, shall I stop sharing the screen? Yes sir, please stop that, sir. You can stop. Yeah. Okay ma'am. Thanks for giving the opportunity. I hope, ma'am, did I missed out anything? No, sir. I just wanted to give the vote of thanks and thank you, sir. Yeah. Your words of wisdom are very thought-provoking. Insisting the youth students to follow moral values, tradition, and culture are very wonderful viewpoints. I hope that our students will follow all these values and create a developed India to cherish and realize the dream of Dr. Abdul Kalam. I hope that our students will also build their skill sets and knowledge and become truly rich citizens, developing the India and taking it to a state of being a developed country, because we are just a developing country. I hope that we will realize the dream of becoming a developed nation soon due to the power of the youth. I really thank you, sir. I'm really happy because the knowledge and education and all the internet resources, e-resources are available very much in the website. They can all go and search all that. But listening to an experienced professor, listening to a professor who is little older than them, but not too old, because in the form of an advice our students don't like or the youth don't like. So I'm really happy that you have shared your life experiences, which would be really useful to all the students who are on live chat or who may listen in the future. So this is just a program on this wonderful Guru Purnima day. I will just finally finish with a small quote. Guru always helps one to get knowledge and stands beside students when they have problems. Happy Guru Purnima. It is an incompatible journey it's an incomparable journey where the Guru leads you from the visible to the invisible, from the material to the divine, from the ephemeral to the eternal. So I hope that this program would have been really useful for all the students. And I'm really thankful to you, Professor Ashok, that you have taken this request and spared your valuable time to be here and given all your important viewpoints about sticking to the moral values, tradition, culture, and we should be proud of our cultural lineage, and hope that we rope in you for many more programs in future. Thanks a lot, sir. Yeah, thank you so much, ma'am. I feel that I did some justice to the topic, and I wanted to convey in this aspect. And I request the students, please take any one information which I have given. Please try to follow it in your life. I not only mean that you should see some development in your habits and your life. And I wish you very wonderful days ahead and have a very great year. And apart from that, and please stay home and stay safe. And I wish you all the very best to everyone. Thank you, sir. It was really an enthralling session. Thanks a lot to all the viewers and to all the student community and the youth power.
Thank you, sir. Thank you so much, madam. Vanakkam. Thank you, sir. Thank you, sir. Nandri, Namaste. Nandri, Vanakkam. Namaste, sir. நீங்க சொன்ன மாதிரியே நமஸ்தே. Thank you, sir. Thank you. Okay, ma'am. Thank you, sir. Okay, shall I leave, ma'am? We'll just finish off, sir. So thanks to all the viewers. Namaste. Okay, sir.